Hi, I am SP Creations, and welcome to my channel. Today I will show you how to make YouTube banner without using template. So let's start with a small intro. Subscribe our channel and press the bell icon for new video updates. First you need to download an app named Pixellab. It's free. Now let's start the video. Now, you open Pixellab. After that, set image size to 16:9, aka YouTube channel banner. Like this. After that, set background of your choice. Then write your channel name. And set the text size between 50 to 70. Then change position in center and font of your choice. Like this. That's all been set. Save image in Ultra. After that, let's go to YouTube and set the image. ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁੱਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਬੱਬੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਯਾਰਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਯਾਰਾ So, if you like this video, share this. And stay updated with SP Creations. Stay updated with SP Creations. Video by SP Creations and SP Productions.